Bangladesh is the 8th most populated country in the world, with a strong commitment to invest in family planning. Since independence, Bangladesh has made substantial progress in several key areas such as economic growth, poverty reduction, gender parity in primary school, under 5 mortality reduction, and reducing total fertility. Despite these significant successes, challenges to meet the SDG 2030 goals remain. Advocacy is critical to strategically engage decision makers at all levels to effectively implement national policies and unlock new opportunities and resources. Advanced Family Planning is an initiative of the Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. It has been working since 2009 with 10 countries. In 2016, the Advanced Family Planning Bangladesh initiative, led by Mary Stopes Bangladesh, launched in country with the goal to increase access to quality family planning services through evidence-based advocacy. Mary Stopes Bangladesh worked with 4 partners: Association of Voluntary Actions for Society, Abhash, Shushilon, Serag Bangladesh, and Team Associate to improve family planning policy, achieve programmatic advances, and build accountability within public health programming. The initiative used the SMART, specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound approach to advocacy, a disciplined and proven approach that helps advocates design, implement, and capture the results of an evidence-based, locally driven advocacy strategy. Leveraging Bangladesh's historically strong civil society movement, AFP Bangladesh facilitated the formation of advocacy working groups, a diverse group of advocates and champions to identify and address challenges to family planning access and availability and build social accountability. এই প্রকল্প বাংলাদেশের প্রান্তিক নারীদের পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনার জন্য পলিসি অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে পাইলট প্রকল্প হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা কর্নার চালু করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খুলনা ও বাগেরহাট এলাকায় ফিশিং কোম্পানিগুলোতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমিকদের পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্প স্থানীয় সরকার পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। Between 2016 and 2022, AFP achieved more than 1001 advocacy wins, potentially impacting nearly 42 million women of reproductive age, strengthened capacity of more than 450 family planning advocates and champions on smart advocacy across 41 organizations and government offices. Media houses published more than 210 articles highlighting the critical need and importance of quality family planning programs and services. Strengthening family planning through advocacy. এই প্রজেক্টটি মেরি স্টপস বাংলাদেশ এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম ইউনিটের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল 2016 সালে এবং এটি মেরি স্টপস স্মার্ট যে অ্যাপ্রোচ রয়েছে অ্যাডভোকেসির, সেই অ্যাডভোকেসির স্মার্ট অ্যাপ্রোচকে ইউটিলাইজ করে কার্যক্রমগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। The National Advocacy Working Group supported the DGFP to improve the quality of family planning care by updating the clinical curriculums to train providers on tubal ligations and intrauterine devices, IUDs. To create and expand access to family planning services, AFP Bangladesh and advocacy working groups supported DGFP to partner with 2 private medical colleges and hospitals in Dhaka and fishing companies in Khulna to initiate family planning counseling and services, and develop a targeted strategy to improve access and availability of quality family planning services and approve the provision of family planning services through roving teams.
বাগেরহাটে সুশীলন এবং মেরিয়া স্টোকস যখন স্ট্যান্ডিং ফ্যামিলি প্ল্যানিং থ্রু অ্যাডভোকেসি প্রকল্পটি শুরু করে, আমরা জেলা প্রশাসকের সাথে অ্যাডভোকেসি করি। খুলনা বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা ডিডিজি মহোদয় যিনি আছেন তার সঙ্গে আমরা অ্যাডভোকেসি করি, যার ভিত্তিতে আমরা মূলত এই কমিটির সদস্য হিসেবে আমরা কাজ শুরু করেছি। মাঠ পর্যায়ে কিন্তু স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নয়নে একটা বড় পরিবর্তন এসছে। আমরা বাগেরহাট সদর উপজেলা পরিষদ 23 লক্ষ টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করেছি। এখান থেকেও কিন্তু আমাদের বাগেরহাটের মা ও শিশু সহ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রাখবে। Between 2017 and 2022, the DGFP allocated an additional 141.3 million BDT for the effective implementation of national policies. In the same time frame, 809 union councils in 10 districts allocated a combined total of 331.6 million BDT to improve family planning services in their FWCs. AFP Bangladesh partnered with media to influence policies and decision makers and support government accountability. Together with a core group of journalists, AFP facilitated 21 smart writing workshops and trained 57 journalists at the national and subnational levels. These journalists have published more than 210 articles focusing on various aspects of family planning. স্ট্রেংথেনিং ফ্যামিলি প্ল্যানিং থ্রু অ্যাডভোকেসি এই প্রকল্পের আওতায় একাধিক ওয়ার্কশপ করেছি। গত এই কয়েক বছরে নারী ও শিশু নিয়ে অসংখ্য রিপোর্ট করেছি। মাতৃস্বাস্থ্য বিপর্যয়, যেমন করোনাকালে মারা যাচ্ছেন মায়েরা, ঠিকভাবে বাজেট পূরণ হচ্ছে না বা বাজেট যেটা বরাদ্দ হচ্ছে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছে না, এসব নিয়ে আমি একাধিক রিপোর্ট করেছি। By using the smart advocacy approach, AFP partners work together to achieve goals in collaboration with the civil society organizations, family planning experts, and the government of Bangladesh. Our key learning: local leadership is powerful to influence decision makers and create an enabling environment. Smart advocacy works at all levels and even under challenging circumstances. Collaboration can effectively identify barriers, solutions, and achieve change. Private sector can accelerate the access, choice, and availability of quality of family planning services. Media advocacy is critical to advance positive change. Advocacy can change the world.